Iko Nini. So Ian, if you have device unza check out kwa live baki umecheki. Kama sivyo kama unatuona baki umetushtua unatuona, usijali tulikuwa kwa launch fulani. Bado tuko zero pale. Tutuane tuendelee tu kublaba show itaanza ile time at least watu kama 10 wamejoin. We can just start by check 1 2 accounting what happened today. My day is fucked up. Kuna banks zingine tunafaa tu kuachana nazo. Hii shit nimekuwa nikideal nayo kwanza sijui sana utafikiri sikuwa ready. Okay. History ni loop. I think today was the straw that broke the camel's back. Fuck them. I'm not dealing with them. So anacheki vile watanichelewesha hivyo. Alafu hiyo time hiyo do itaapia. Kuna subscriptions zingine 2 nimekuwa nikitry kuduck. So inaweza chukua hizo before ichukue the main one. Ni udhiani. Eriko Yugi, good evening. Mtu wa kwanza kutuambia good evening. So Eriko na tujoin size vile tumesema tuko late kiasi. But na try kuchangamka. Naona watu wanaingia hii ni poa. Okay. So I guess it's time to start the show, si ndio? So lakini since tunangoja watu kadhaa watu join, wacha tutashauta wase walitutumia through nini baadaye, si ndio? Wase walitutumia like the super chat through M-PESA. Tutabonga juu yao baadaye. But wacha tubonge juu vitu kadhaa zile zina happen kwa news. Like one of the most interesting things nimeona leo ni kuna kabuda fulani kanaitwa Ochola Mwai. So Ochola Mwai kako over 60 years old na kana claim yeye ni mtoto wa Mwai Kibaki. Nacheki msiko 60 years old ana claim yeye ni mtoto wa Mwai Kibaki. Alafu anasema like budake like the adopted father of his walikuwa na yeye wapi walikuwa na Mwai Makerere. Alafu sasa vile Mwai alipatia na ball yeye ndiye akatake responsibility. Huyo msemini akajifanyisha like the dad but hakuwa the dad but the real dad ni Mwai Kibaki. Alafu anasema like akiwa mtoi kuna mara kadhaa limit Mwai Kibaki unacheki. Alafu kabla Mwai Kibaki akuwe president pia walikuwa naongea mpaka Mwai akamwambia atamweka kwa will. Alafu after hapo hajaiona na Mwai Kibaki tena. So nasikia hiyo. Of course hawezi onana naye tena. So mpaka Mwai akadedi. But now this dude has come out and he wants his share. And apart from kutaka his share, so that's what I have to ask. Like mna feel nini? Like if you're 60 years old and your father is Bill Gates, does Bill Gates owe you shit? You're 60 years old. He's never come and claimed you. Does he owe you shit? Nope. Sindio, it's too late. Just kubali tu. Ningoni kubali hali yako mimi nikonga. Kubali hali yako. Because kuna kabudajo na baka kamejichocha design amenini akonile kipara Kibaki anatry kuonyesha genetics. Lakini sasa kuna nini like we can do these things like unaweza nini tu hiyo story imenichokesha sana cause sasa juu alafu unajua ni vile nilikuwa nasema Lucy angetaka story kaa hiyo. Of course. Ila kama after Lucy amededi. Of course. Lucy angekuwa live hata saizi angeenda na itandike coffee na iko 60. Angeratua Emilio. Who is your mother? You're claiming this is your father but who is your Sindio. Angemsmaka hapo jo. So ni that's one of the things iko kwa news. And I think pia imekuwa kwa news ni Omanyala. Omanyala amekama utaka akasema that ataki history ya wase kublame Gava. Anasema Gava ilimsaidia sana. So it comes back to that. I think naturally atupendi Gava. Najua. Some of us hatujaipenda Gava from day one. Lakini kuna wale walikuwa wanapenda Gava. Nakumbuka ile time ya kumera Dhuraku hata nani yeye anajua vote mara 3. Yeye anatawezi teta. Yeye anajua teta sit mara 4 ilikuwa under heavy security. So after hiyo ukiwasoma kwa tu very mad at the government. So kuna wasengi wamekuwa kiblame history ya visa ya Omanyala kwa Gava. Na Omanyala amekama out akasema Gava ilimsaidia. So mnachekaje hiyo story? Alisema Gava ilimsaidia after aseme Gava haikumsaidia ama cause me it's like I've seen
Gava hakublame Gava from day one. Ni sisi vile tulisikia amechelewa tulianza kublame Gava. Tulikuwa like fuck this shit. The government has caused all this. Unaona? So ni sisi ndio tulianza kublame Gava, not yeye mwenyewe. So yeye vile amecome back anaambia watu tulieni jo. Msianze kublame Gava. So sijika Gava imemwona kando. That's what I don't know. Ama iko under duress. Unajua pia unaweza kuwa umewekewa blink twice. So I don't know but hiyo ni kitu amesema. So yeye ndio na Gava vile watu sema wewe na Mungu ndio mnajua. Yeye na Gava ndio wanajua. But I think ni history ya every athlete Kenya ni karau. So yeye kudiscover maybe nimechekia hata kuna msemo andika hapo ati Omanyala ni karao ni hostable. Haya alafu kuna sana sema sisikii sauti ama simu yangu ndio mbaya. Simu yako ndio mbaya kwa kuna wasiona hapo na comment jo Omanyala. Alafu kuna msana uliza what does restream mean? Restream inamaanisha tunatumia like ni app fulani inaitwa Restream. Hiyo ndio app imekatia Zack cause alikuwa anatry kuilipia ndio hiyo jina Restream isitokee hapo. Kwa nini tunajali Zack? Si the final edit itakuwa na hiyo. Itakuwa na hiyo but at some point tunaweza kuwa limited na how many people we can add. Okay. And then pia the recorded version tunaweza sidhani kama tuko na hiyo space ya kukuwa na copy ya recorded version on the free one. So tunaweza do hivi na kusikuwa na recorded version? Lakini zisita kwa YouTube. So tunaweza download maybe to download kutoka YouTube and then tuitumie kwa nini. But so hizo vitu zote yani tungezi bypass na kitu too simple. Sasa nimwambia too simple. Unajua tuko sisi huaga na bank nyingine apart from loops ndio. Whenever they have a problem wao tuambia immediately we are experiencing this and this but I say wao kuambia we are experiencing problems when you call them with a problem which is bullshit. Wamekwambia hivyo after kuwapigia after because nimelodo haijapia and then kidogo na get message you've noticed you tried logging in with a device. I'm like this is the device I usually use. So nikaachana na hiyo so nikawa call tena nikashow hii do bado haijapia na kuna kitu nataka kubai eti we are working on it nini so they've been working on it kutoka hiyo time mpaka saa hizi na bado haijapia ama imeishapia jukado ishapia so unajua na withdraw tu alafu sasa una try kutumia ile global version ya nini so sasa hii nikitry kubai inaniambia you have insufficient funds meaning bado haijapia bado haijapia bado okay damn so nikatia so hiyo restream is kukatia sana it's just a watermark for people using free shit so msijali so na pia inaweza tu limit like wase tutahave hapo but as long as tuko na watu kadhaa still itakuwa poa msijali tuta explain history ya suti baadaye jo acha saizi tuongee hiyo story ya suti say waliona vile nilingara last week nikachukua the spotlight nilichukua the spotlight kuna mademo akithrothong so leo mbona wani count Ian uko amejificha si ndio je so kuna hii video pia imekuwa go round ya mtoi fulani mtoi small I think yuko like 14 years old yuko class 8 alafu analia kabisa akisema like amevumilia since class 1 and he can't take it anymore. Sijui kama umeiona? Nimekuwa nikiona but sitaki kuwatch. Unajua mimi vitu ziko na hiyo level of violence try kuzi avoid but nimecheck tu comments za say nikajua tu hii ni kitu itani disturb nikiwatch. Umeicheki? Nimecheki. Umecheki kama mtu kadogo so anasema ameteka beating alafu shida ni Osieti alikuwa anachapwa sasa hiyo aichapu hiyo time so time analia like you can feel the pain in his voice so mtu yeye anasema vile amekuwa kichapwa since class 1 nacheki sasa yuko class 8 anachapwa juu amepata 400 alikuwa na expect like maybe apate 500 or something and he's saying he can't take it anymore mpaka mtu huyu small anasema yeye amechoka na hiyo chuo that he'd rather die than go unajua and this goes back to what I keep saying about rising. I value education but if it comes with violence then it's not worth it. Nacheki jo hata nikiangalia nini place kama mtoi wangu hicho wao unajua hachapagwi but hiyo niambia au threateniwa na since waze kuthreateniwa na the present teacher this is the first time hii wiki wa mtoi aliniambia amechoka unacheki so paka ka request
she does not want to go to school and she ended up not going to school for one day and I think it's because of that hizo mathreats zo mwalimu kuzo kama kiniambia tu like hey, today tuliambiwa tutachapwa today lakini the previous teachers wako wanamwambia hivyo unacheki so it shows you violence never works and imefika level akidu hivyo tena na feel nitaenda hiyo chuo watanichukia but naenda hiyo chuo tu niwaambie like hey, si hapa acha wengine wapate ma A wapate ma 99% lakini acheni mtu yangu bado apende chuo aweze kukam simtreat special but kama anaweza enda class nyingine ile hata threateniwa unataka mtu yeye kumpenda chuo sana hata ukimwambia but now back to this other kid so mtu hii hata unaona anataka kuonyesha marks zake ni vile hiyo kanini kamera haikuwa like images si sharp but I think ni kama ngozi imetokana unacheki yeah but that's what we are doing to our kids unacheki and a lot of people will be like we went through that so it's okay and it's bullshit just because you went through it does not mean it's okay and also like if you have to use violence then you're doing something wrong because haifai kufika hiyo level na hiyo ndio kitu imefanyaga mpaka as adults tunaona machinese wanakama wanatumia violence wanatuchapa ama wache kile kitu ile happened like some financial company in Kisii Kibdosi kwa kinachapa wasi because we've come and normalized vitu tukanormalize vitu vile ziko na yani ni ujinga sana so hiyo ndio kitu imehappen ya nini ile nimeona mtu wacha tu niambie watu kweli yani ndio kuna ile minority report Kenya wani arrest tu mapema kabla sija commit crime huyo mtu yange kwa ni mtoi wangu I think ningekuwa jela it's as simple as that somebody will be dead so kuna hiyo ujinga don't fuck with them but tutapata sama paro pia ndio wanaencourage mchape kabisa unajua kuna kuoga na hiyo because that's why nasema ingekuwa mtu because how you raise your kid is probably mimi kwa sababu tukadi mtoto wangu hiyo chuo inge experience vitu zingine hajawahi experience but I think walking around dude I think ni poa hii system ina come to an end unajua ilikuwa the cramming system wewe unajua tu vitu your capability of kurecite vitu and then uziandike kwa answer sheet ndio ilikuwa inaku distinguish from the rest basa hiyo unaona kama ingine ni competence based so it's not like ni inaangalia abilities zako but I don't think they care about that like unajua hizi rules zimekuwa like you're not supposed to beat kids they're still beating kids even when it's competence based they're still going to beat kids nachiki hiyo ndio shida hii country alafu I think Supreme Court ya Kenya ilipitisha some stupid law ama ilisema that mtu yake kiumia chuo hiyo chuo iko responsible they did some shit like that some very that's why waliriskisha lives za watu wao wakisema kitu kama hiyo nachiki kozini chuo umesikia watu wao wamerushwa against the wall watu wao wamepanchiwa kwa ile nini unacheki ude manitwa Lingugi alifanyaga ile interview tusha mention mara kadhaa hata kama mtu asha watch nini shows kadhaa ashaona alibonga juu ya dem alichapwa mpaka kadedi chuo hiyo waka kwa channel ya Lingugi nacheki kitu kama like why did they have to kill my daughter I think hiyo nini inaitwa hivyo and iliendaga tu hivyo and so that's it and even talking about that like kumekuwa na wase wengi sana complain juu ya inakonga like media people like comedians ile kitu nani shit alikuwa anasema comedians being on TV etc and not giving these other people chances like lazima nitumie hii chance ku congratulate them Lingugi Lingugi ame open like a whole office and kitu interesting na dem ni nakumbuka the first time vile alijoin Tuko kusiwaga friends on Facebook alinitumia hiyo link akaniambia like please subscribe to this channel this was like I don't know I think 2013 kwa Kascoro ama because I don't think it was 2017 but I remember it was around next to some election could it have been 2018 ama ilikuwa 20 okay my memory yangu agambaya but I remember that time nikishindwa like sasa hii kitu hata nikijoin like you understand like this is some small time shit so to see her like having worked for Tuko then akatoka Tuko and now started her own thing and now after starting her own thing without an office now she'd open up a whole office
it shows you how like fuck your papers nacheki like hizo papers zako vile musemaga mzazichukua na upanguze nazo rasa like if you're good at something right now you can just go online. Kitambo ilikuwa inabidi lazima uende kwa na kuangalia si what wale kupatia na license CAK ama CCK ilikuwa ni CCK au CAK so hizi CAK ni internet jo baki umeingia kwa internet if you have interesting content enough you can survive. Stop blaming wases juu ya kupatia employment nini that's number 1 for the people who have the papers. Number 2 it's for the teachers like people are starting their own things so you don't need to start beating up people yani because it's super annoying ku hiyo story ya mtoi yani like, watu lazima wafurahie chuo school should be fun unacheki actually nikianga my kid I think sai ndio ameingia second term na nikiangalia chuo nilikuwa naangalia chuo iko na playground. That was the first thing nilikuwa naangalia I don't want my kid ati anachezea 8th floor kama anakuja kama na kwa 4 years old you know because kawe ni mtoi like zile vitu naona kwa environment una bring back to class so kama unashinda tu kwa enclosed something that's not a school. So let's pia to shout out JF Express for the first super chat alafu juu ya hiyo wacha tu shout out wase walitutumia super chat last time. Reason hatukuwa tumwa shout out ni bado watu walikuwa less so watunge shout out so from last week kuna Awuor Onyango wale walituma through M-PESA si ndio kuna Awuor Onyango kuna Brian Asumba kuna Paul Kongo kuna the silent patron kama kawaida alafu kuna Shadrack Wandera hao walitu represent ya last week alafu leo asubuhi vile tumeamka tuko like Iko Nini kuna msali changamka jo anaitwa Erwin Kipkemboi akiwa Masaiza Australia saizi Australia joni I think ni saa 11 asubuhi so Buda jo asante kwa kutu join like tuna plan kumrushia link alafu tutamcheki but asante so kwa nataka kutuboost through M-PESA of course unaweza baki umefanya hivyo hizo nini ziko pale unaweza ziona hizo numbers unaweza tuboost through M-PESA nilikuwa tunasema especially kama uko Europe ama Australia kuna hiyo of like hizo countries zinachukua too much tax like anything unatuma like 60% stays with YouTube at least US wanakeep at 30% which is okay but still hata uko US kwanza tuma through M-PESA bado tuta appreciate so vile tu nimesema kama hujasikia jina yako Awuor Onyango Paul Kongo Brian Asumba Silent Patron Shadrack Wandera alafu leo kuna mtu anaitwa Erwin Kipkemboi so Erwin tutaonana na wewe in the next few minutes yes. Kwa simu yangu pia nafikiri kuna wase wawili wa last week nyinyi mnaweza endelea ni watafuta so hiyo ni super chat so alafu kuna story gani tena hapa alafu kwa unashindwa kwa nini natumia hii paper ni jana tulikuwa tuna shoot like one of the episodes the next week alafu nikaacha like my iPad kwa best yangu lakini hiyo best yangu pia lini depress like au unajua those friends that make you want to like question your life so nishafika kwa best yangu watu wanaona kwa hiyo like the next interview episode 109 so kiwatch wata notice a different set it's not this one so tumefika cause Nairobi kuna baridi napata like kuna heater inafika like 11 level from the ground up to kiti hapa juu so zenye zinatosha na kiatu si ndio John ask the dude like damn that's a good heater but it must be hurting your like electricity bill so like how much do you spend on electricity every month dude listen without flinching 18k I was like shit 18,000 Muji chukuaga like a high spender of electricity because nini KPLC only move from 40 giving me 67 units to 44 units I felt damn so but actually kalipatia that heater alafu niambie nini I have to pay 10,000 I start feeling cold I can't find that phone immediately next time tutaandika hata leo niandike nini usijali kama tuja kushout out jua tu tutashout out next week so so niko naambia msejo ile hita tuliona jana lakini but that's like one of the realest friends I have so it's just one of those things of najua alafu najua dude yenyewe iko na nibamba juu kuna niambia kuna time vile
anajua biz vile huwa so kuna time biz jua kuna biashara inaingia alafu saa hizi biz zimeingia kibao yani mpaka hataki kuona simu yake ikiringo simu ikiringo zile za like ni shida but kaya simu ina ring na inafanya ulipe stima ya 18k bila shida that's good so kuna hiyo alafu kabla tu patia the topic of the day na tuingiza wasee kwa history wacha tu explain kwa nini nimevaa suti watu wana shida mtu ametoka mataga ametoka inaitangwa nini lengine wedding zisijatoka wedding tuko na launch ya movie ya King Kaka movie yenyewe inaitwa Kamtupe alafu like one thing naweza sema like in how many years like in 10 years time the Kenyan movie industry is going to be amazing because what I saw today plus the images I've seen from last week's Abel Mtua it's crazy man people right now are supporting Kenyan movies so kulikuwa na hiyo red carpet so like kwa red carpet lazima watu wabaki wamerepresent so ilibidi tukafika hapo movie yenyewe inaitwa Kamtupe movie kali sana imetunice kabisa so vile movie hata nimefanya show ikaanza late jo because imebidi movie isha la tukujembio so dates the new dates za hiyo movies zitakuwa announced alafu zikikuwa announced kwa unazaenda represent like Kenyans right now are actually acting that's like one of the things like we had a problem with back in the days Kenyans are acting and they're acting really well and we are experiencing history and it's beautiful to see like I think in the next 10 years we'll start having superstars movie superstars because it starts small lakini unafika hapa Mr. Ian nakumbuka tumefika hivi tunaangalia hivi tunaona kumejaa kabisa alafu like watu ilikuwa two types of people kuna watu wamekuja kama sisi wale wako Iko Nini alafu kuna wale wengine wametokea tu na t-shirt na jeans aje tuko like tuko the special invite ya Iko Nini straight from King Kaka lazima tunge represent vile alikuwa amesema watu wa represent alafu ilikuwa poa sana tumeona pia ma celeb kadhaa tumebiti mafans wa Iko Nini like a lot of dudes who love so much that was good so that was good that was it so movie yenyewe inaitwa Kamtupe look for it alafu I think movie ya Abel Mtua next week iko ni Garden City na The Junction Friday and Saturday and I'm planning to go on a Saturday kuiwatch sikuweza kwenda the live version alafu Friday pia siwezi enda cause tutakuwa na hii alafu iko far sana iko Junction na iko Garden City so ni far sana from place tuko so nangoja kwenda kuiwatch next week on Saturday so hapo ndio sija decide kama ni Garden City ama nini so support Kenyan movies let's create jobs man inaitwa click bang sawa alafu Black wacha tuangalie ma comments kadhaa Black Hibiscus anasema Iko Nini akiwa masaiza Bangkok pia kama skorong saizi ni asubuhi si ndio Bangkok is like 5 hours yes 5 hours so Bangkok saizi ni 3:20 so Black Hibiscus hakuna dem fulani na Bangkok hapo that's a strange land Michael Biden alizamua flow suit nisha explain itabidi wait for the other version lafu tukuna msee niko addicted to this show mpaka naingia nayo kwa bafu buda tulia unaweza go live hii nani we don't also get love from Oslo msee wetu Steven Mwikaria ile jina yake ingine Stepanek Stepanek unajua nini Norway kuna internet mzuri kitokea live utafanya tukue demonetized usifanye hivyo alafu kuna Bruce Ogola representing Camon 19 ya Octopizo okay poa alafu kuna Mundhir Abni Rahman so Mr. Mundhir waga my whatever my ni mse tumejuana na yeye through Isili kuna business kuna do isich but apart from that anakuaga like my suit hookup guy unacheki jo so kuna suit iko safi hivi ni jo my best ya Mundhir jo so like hata hii outfit yenyewe Mr. Mundhir ndiye alini hookup na hii shati jo so Mr. Mundhir jo asante sana alafu pia best yako Bare alafu kuna msee gani nimemeet leo
mtesaitwa Nyongesa alafu Nyongesa ni Muislamu ndio ukipata Nyongesa Muislamu vile ni confusing lakini wameni hook up na suti safi sana so asante sana. Nani tena hapo? Kuna Rajab Ali anasema Iko Nini Arsenal Fan TV Kenya Iko Nini checking in from Juba South Sudan wazi Daniel Lomole alafu Richard Ndivo Kisumu Pacho alafu kuna msee Stepanek anasema nudity kwa screen imekubaliwa. Hiyo ni nini? Hiyo ni inaitwa Norway. European countries. Hata kuna time at the national broadcaster wa Netherlands alibakia medunini. The national broadcaster wa Netherlands waligoigi live naked kwa the national broadcaster. Afu najua national broadcaster ndio ilikuwa like the original sponsor wa Ghetto Radio. Like without the national broadcaster wa Netherlands Ghetto Radio wouldn't exist. Hao ndio ilikuwa like the first people kunini Ghetto Radio for wale wasa national nini. Alafu kuna msanii wa Emmanuel Chelule salamu kutoka Germany tuko hapa na Zawadi. Okay poa as long as amevangua kuna shida. Kamba Insights akasema ndio kuingia 13 minutes late Mwafrika suti on point yani vile nimesema jo nili ukiwa hapo yani unajua lazima tunge represent jo. Alafu Baba Malcolm X watching live from Jamaica Iko Nini Ngong so there is that so topic ya leo kitu nataka tubonge juu yake ni pride versus cash si ndio? Like which one should you value more? Should you value your pride? Should you value money? So reason nafanya anauliza hivyo ni after kuangalia like especially vitu zina happen kwa media saa hizi. Unajua working for a big media station makes you to be proud of yourself unajua like if you come mbele ase uambia say I work for the biggest media station in Kenya hiyo ni Citizen si ndio? Ama I work for the second biggest maybe NTV or KTN. There's a certain level of pride that comes with it. But then kuna hii level ingine ya you can be having a funny accent and you run your own media station. So you have the types of akina BTG News kaka msoga na accent yake ingine hapo ya ile ndio classify ya Kiocha. Kuna Demka Mungai Eve anaweza classify wa Kiocha. Nao ni watu wale niko sure wakienda kuna places wakienda hawataonyeshwa ile heshima wanafaa kuonyeshwa because they have bad accents. They don't have accents to be proud of but they have more money than us wana sound foreign. So that's the other thing like we should ask like what's more important, is it the money or is it your pride? And also like how far can you take it, because I think so is preempt because itakamkuwa like a future show but kuna a future show ile nilibonga juu ya pride like the pride I had as a young man and the pride I have right now it's super different. I'm still proud but ile design ya nani ilikuwa Nas do you worship the mighty dollar or the mighty Allah, nakumbuka hiyo alikuwa na hiyo line ilikuwa hiyo so so kuna hiyo alafu Mwafrika leo umepiga luku representing from Syokimau Manu edits poa so ndio story tunabonga juu yake. So wewe tuambie like nini una value alafu how far can you take it like if you come to swallowing your pride, because sometimes you have to swallow it, sometimes you have to spit that shit out like how far would you take it and what would make you like be like fuck this now I'm gone najua. So tuambie so it's pride versus nini okay alafu kuna nani hati nadai hiyo hita huku Limuru manze hiyo hita itakuletea shida jo hiyo hita itakuletea shida ukisikia hita inafikisha bill bwana hiyo kitu ile nishtua jo na best yangu alisema hata bila kuflinch. Alafu bei ya kuiba hiyo hita yenyewe pia ilikuwa bei nyingine ya juu sana but vile nasemaga like kuna wale wase pride ni kiburi kuna wale wase waga like that dude waga it's good to hang out unajua samaga like if you hang out with 5 millionaires you'll be the sixth you know that's najua hiyo bullshit. So that's like one of the 1 millionaire you hang around. So I guess I'm looking for 4 others, then I'll be the 6th. Kitu moja wagafani na mimi na mseni mostly when you're hanging out is just the two of us. Yoni ambia two stories too like he knows people. Funny enough he knows people, and I think like to be successful in life pia kuna hiyo aspect ya knowing people
And yeah, that's the good thing also about the launch leo jo tumemit watu jo to make some business moves hapo zilina hope jo kat tumemit na alafu katuko na mangu kaniambia you have an opportunity usiponipigia tutakosana anza kuko hapa live saizi ushamaliza movie na mimi alafu tuko hapa tunaangaliana jo watu walikuwa naongea big hapo jo yes I need this Iko Nini is it possible I'm like hell yeah it's possible so kuna hiyo so alafu hiyo pia ina bring up aspect ya pride unajua ile like to meet like all sorts of people like to meet out the more important people at meet those just humble Iko Nini fans who don't have all that cash and whatever but I'm hoping come and meet me could treat with as much respect as I treated those motherfuckers who looked like they have all the money in the world because without you watching also unajua like if there's only one rich dude watching does not help anyone so pia kuna hiyo aspect ya nini so but tumemeet very interesting people tumemeet mse kwanza you teach tennis you teach tennis damn Kenya so na hustle jo I think anaitwa Collins jo umeni surprise that's like the last hustle niko expect mtu aniambia anafanya Kenya teaching tennis and then watching Iko Nini damn that means we can get Angela Okutoi hata sikukuuliza jo alafu tujui Angela Okutoi ni dem alishinda ilikuwa Wimbledon Open double ya watoi Grand Slam Grand Slam ya under 18 or something like that na nilikuwa nasema nafaa kumitu huru na bado hajamitu huru so ilikuwa poa sana so tuambie so tuko ready ku share your link kuna wase tushashare nao link mse kama Erwin ukiwa Masai za Australia asante sana kwa kubook seat yako hiyo vile book hiyo seat yako jo ilitusaidia sana ilifanya I hope wase waliamka smile cause mimi najua mushtukaga naangalia phone alafu na dushitanga alafu narudi kulala so vile nilishtuka vile yake iliingia tu niliwarushia I hope it put a smile on your faces man little story in a good way so that was so big up and thank you a good way to start the morning so let's talk about that so Mr. Ian as well lakini usinilete historia mimi mbogekoyo but money or pride money of course but ina depend ni do inatoshanaje juu pia kuna ile ndo unaweza pia useme fadhali my pride shit yenyewe cause kama hii kupatiwa chapati na nani kupatiwa food na rigathi would you take that nah. If someone did that to you no cause actually niko fortunate enough as in sahi nikiangalia like unani help aje not just for okay it's good but even as a poor man even as a poor person in quotes and I'm putting poor in quotes how do you feel someone feeding you like that like amechukua chapo 5 alafu you as grown men not kids you're fighting for it there's no level of pride that comes with because I'm saying this as someone who's your dignity lived, as in nishaonaga poverty na pia hiyo time niliona poverty I don't think I'd feel as an adult as a kid there are things I can take but don't feed me like an animal fuck it I'm an adult but I don't so kuna hiyo level like actually if a politician anakutupia chapo just know dogi zake ama pet zake huwa zitupiwi food zinapeleka wangu food kuna hiyo level so there's a level of disrespect I think yes respect iko nayo my dignity na nini yenye well no matter the money as in pesa zinakaa aje like if I'm going to lose Ian nikiende hiyo do then my pride ita go up lakini kunenye like kuna job unaweza fanya yenye zile watu wanaweza sema in quotes si za heshima na ni clean money na ni legit and puts money on the table I'll do that mimi nikumbusha nani msali to join from ilikuwa Michael to join from Scotland alikuwa anatuambia I hope sija get jina yako wrong because nakujua think ni Michael alikuwa anasema vile alikuwa anauza peremende alafu madhake ndiye pride ya madhake ndio ilifanya akatoka hapo like at a very good place in Westlands lakini madhake alikuwa na ni kwa ofisi ya ilimcost gathering kadhaa
So kuna alafu pia our parents, sometimes our parents are too proud because I think like if your kid is earning money, I think it's better than just because they are graduate akaitukwa hao cause atahaibisha degree. So pia kuna hiyo level ya kuhaibisha degree, as in yes you have a degree but you have to survive. I think poverty is more shameful than selling sweets. I don't know. I don't know. Okay. Nimesema like ikikam to like something you're doing and it's legit and you have to survive, then hapo you have to like consider money of your pride, because hata saa hiyo hata una pride yote, you can't be huwezi kuwa na pride and you're poor. ile story ya nani anaitwa nani umse alidedi anaitwa nani Kevin Samuels, and alikuwa gana hiyo like waso mquote sana sema like you can't be broke and proud. Alafu sasa US alikuwa anaambia jo US will also work na hours, anasema if you are not working 60 hours a week don't usiende kwake ukiwa proud. Ile design like jo Kenya you work all the hours, no one gives a fuck about the hours. Hiyo sana kitu waga uchungu na Kenya, the fact that like mtu anaweza unza do job yako inaisha 8 but someone can keep you inaisha 5, someone can keep you till 8-9 and not give you any money. And this reminds me of like chuo, for example, Olympic Estate na kina deep ole mukukumbisha vitu depressing za hiyo chuo, but kiwa toi ilikuwa hivyo like tungeenda chuo as watu wa class 5 tungeingia chuo at 7, alafu sometimes we'd leave the school at 7 p.m. This class 5 kids, alafu the next day we have to be in school by the same time, and then sometimes on the weekends tunaenda weekends kwa tunaingia I think around 8 sometimes tunakalishwa mpaka 6 nacheki, and it shows you how any time is not respected. And I think that also transfers to employers where employers feel like since they are paying you they can keep you for as long as possible wacheki. So kuna hiyo element. So kauko place kama States you're lucky man, like the fact that that's considered as extra hours whatever, you're lucky, because in Kenya people are just always like nataka job nataka count hours. So Kenya kuna hiyo bullshit where they'll consider if you're working less hours but they'll never consider that you're working more hours, so utatoa blood sweat and tears alafu bado iko some bullshit. So wamesema hivyo Mzak? For me I don't think there's a black and white answer. It's always going to be in the balance. As far as ile pride of respect for money in terms of like kufanya odd jobs, hiyo nayo siwezi kukusema niko ashamed na unaweza nipata hapo nikiuza mayai, unaweza whatever I have to do to earn money I'll do it. Ile pride yangu mimi ongea nayo juu yake ni ile ya msee since yeye ndio amekuandika job ana feel like anaweza fanya anything since you need that job. For me to get to that level I think I can survive without it. Not necessarily. I don't think in this world today I don't think I can be 100% poor ile design ya ile poverty ya unajua back in the days ile back in the days, because there's always a hustle somewhere, there's always something you can do. So as far as hiyo mimi nafikiri it hang in the balance. Ile pride niko nayo ni ile tu ya mtu kukuonyesha madharau just because they have more than you and they feel like you should do what they want because they have more than you or they are the ones paying you or that one for me will never fly. I don't give a fuck what it is. That's just me. Okay. So wacha ni read ma comments kadhaa alafu mimi niwaambie. Kuna Paul Moreidhi anasema pride huwezi afford if hauna nini. Okay, imepotea haraka hiyo. Lakini afu kuna Charles Msina akasema money all day. Hauna kakitu unatoa wapi nguvu ya kuwa proud? Alafu kuna mtu anasema pride ni same na watu watasema nini. Kuna hiyo watu watasema ama ni kubelittle some people na jobs. I think it's both ways. Kuna ile like unaweza pata like a good opportunity ya for example tuambiwe unaenda kuosha choo, let's assume like maybe kuosha choo place kama Central Bank pays well tunajua because there's a lot of money.
So unapatiwa choice hiyo, alafu watu wajue washachoo Central Bank but unalipwa do mzuri but hiyo ama wewe ni maybe una work maybe office of what, not the president, because the president is not cool. Who's the biggest superstar right now? I don't know. Ama okay, uko kwa entourage ya msee kama Diamond, because Diamond is a superstar and you are the one who determines which girl is going to shake her ass on a video. You have a lot of power but you don't get paid enough. I think like most people would choose the Diamond thing over that one. I'll go for the show. Unacheki. So actually I would choose listening to Diamond working overnight Central Bank. Overtime. Kuna hizo jobs like even like one of the things mu admire sana juu watu like a few of the fans wa Iko Nini niyo attitude yao ya Iko Nini like it was so refreshing kusikia Betty akisema vile alikuwa anapanguza rasa za walawi wase. Like I respect that, like if you can just say like this is what I do and I don't give a fuck because it puts, because for me that is also a form of pride if you look at it. It's a form of like as in this is what I do. Weka uko na aibu zako ndogo ndogo huko enda huko. Hii ndio kitu nafanya and I'm not ashamed. So I think that's also a form of because vile tulisema I don't think there's a black and white on it. So mimi nasema if you're employed you have to swallow your pride to some degree. You have to be able to, you have to know, you have to sit down first of all and look at your life. And Betty amesema I still do that and I love it to be honest. So Betty amekubali. And vile tumesema Betty, like when you said that and you said it on video, it made me like I already respected you, but it made me respect you like to a whole other level, because kuna wasengi wako majuu wale wakubaligi they are doing odd jobs. So I think ni yeye na pia nani tena, I think Ryoki yeye na Ryoki like they don't care nini. So mimi nasema like look at your life kusemaga like you have to look at where your life is at any specific point. Like if you are still young, you're still like in your early 20s and you're living with your mother, you have a lot of freedoms. You can take like you can do bullshit because you still live with your mom. If you move out, look at the rent you've moved out and ask yourself, can I be able to raise this without this job? And at that time you have to look at your parents also, like if you lose this, can you go back to them? Will they be able to support you? And if they're able to support you, are you going to be an extra burden to them? If you're going to be an extra burden to them, then I'd insist on you swallowing your pride. But if you can raise, because amusemaga like the first thing is food you can figure out, sindio? Clothing you can repeat. If you can figure out the shelter thing, then and you know I can figure out this shelter with or without this job, then fuck the job. That is if you're young. Alafu now after you get older, now it comes into like, is it about you alone or do you have two dependents? Jumseka ian saizi kona vile plan kujaza village kwa like 31. If you're employed right now, Ian, and you came for me for advice, I'd actually tell you to swallow your pride, even if you're being disrespected at a very bad level. Reason is, kuna like those two innocent people who don't give a fuck what you're going through. True. And ile skulivua na ngodha hako hapo. So kuna hiyo aspect ya now the kids. If kids are involved, I feel like pride has to come second because of the kids. The kids have to, it's like the kids now take over. They become, cause kuna ile innocence wako nayo ile sasa you are responsible for them. So kuna hiyo, but ka watu wenyewe hawako and you can uproot your life and go anywhere, of course now you can just be like fuck it, I'm going anywhere, I'm starting from scratch. But if of course it's a business, you have to ask yourself, is the money that I'm getting worth swallowing my pride for? If the money is worth it, then you can swallow your pride. If the money is not worth it and you know you can hustle somewhere else, go hustle somewhere else. If you're lucky, kama sisi tuko lucky, like
yetu ni I'd say it's a much simpler job. That's why like sometimes when someone says some bullshit up, I jump on your ass because like you utani threaten zile za I'm going to unsubscribe. I'll be like fuck you, unsubscribe, because all I have to do is put in more work and another person will show up. And like we'll end up on someone else's timeline by mistake and they'll end up subscribing and replace you. So kuna hiyo level ya like if you are employed and you're not dealing with a specific client, yani if you're self-employed and you don't like rely on one client, kama sisi we don't rely on any client, unacheki. So there's a certain level of pride ile tuko nayo, ile kuna ujinga uwezi tuletea. Kuna level fulani like take the bass out of your fucking voice. Najua lazima kuna a certain level of respect. So kuna hiyo. So yeah, naweza sema like that's how I'd put it. Like it depends with where is your life at that specific moment. But usikue ule mtu like you make such a rash decision, alafu kuna all this, maybe you are the only breadwinner kwa familia yako and all these people have to suffer because you could not take the shit. Sometimes you have to take the shit for other people. So kuna hiyo aspect. That would be my 2 cents. But now everyone everywhere is at a different level. So mtatuambia, kuna msana nasema Tevino Cheng, kimove out kutoka kwa wazazi mboga kwa nyumba yangu ni kama nyama, and like vile nilikuwa kwetu wazazi utu protect me. Like even as an adult I don't eat and I can afford hizo meals balance like my mother, but I don't eat the same meals. Like I always try and imagine vile mother alikuwaga, yani hatukuwa nakula, like I feel like I eat too much meat nowadays, which is not a good thing. But mother like mother kwaga, alafu kuna time saa kuzeze food nilikuwa nachukia ni githeri. So kuna siku mother alikuwa anapika githeri, je nilikuwa like sikuwa nataka githeri. Alafu hiyo time nikiwa young sikuwa napenda hizi akina mchicha whatever, hizo whatever managu. I never liked those. But mother ile diet what ilikuwa leo ni fish, kesho ni matumbo, siku ingine sizo mamanagu, the next time ni kuku, alafu tunatoka kuku na sijui maybe mayai na ugali, alafu tunatoka hapo tunaenda kwa maini. Apart from maini kuna mpaka hata part fulani ilikuwa lungs huuzwa, si ndio? Kuna kwa hizo part ya lungs alafu za ng'ombe, alafu fish alikuwa anatuletea like all different types. Like since madhe niacha kuishi na madhe sijai kula mbuta. So kwa kijama madhe leo ningekula mbuta, after the next time nimekula fish ni catfish, after catfish ikuwe ni tilapia, after tilapia ikuwe ni mi sasa hizi as an independent whatever, all I eat ni mostly tilapia. Nacheki like wow. But tunajua kuna nini karibu na gikosh, so I guess that was the reason. But yeah like that was crazy, and it was not nyama every day. That is a good lineup. Like that diet was super whatever. So tuko ready kuwapatia link. Vile kuna wasu kadhaa niko nimepatia link. Erwin niko nishakurushia link, sasa juko umelala. Alafu kuna best yetu pia msanii anaitwa Denzel Kong niko nimekurushia pia link. Moja wenu akiweza kutujoin tutafurahia, alafu the rest pia wanaweza baki wamenini. Alafu vile tulisema ukitaka kuchangamka na super chat, kwa unaweza changamka na M-PESA tutashukuru, kwa unaweza changamka pia through ingine ya kawaida pia tutashukuru. Alafu kuna Kibet Joram, unataka link, tulia Kibet, wacha tuanze na wase wale tunasema. Alafu kuna Rangala na represent Moyale. Moyale inasema Moyale wa Moyale ni Moyale. I think Moyale ni Moyale ama ni Moyale. I've been saying Moyale. So iko hivyo jo. Yo nini, one of the places I want to visit but I'm too afraid because damn. Alafu kuna msana nasema Anthony Mtua I travel from Tao to Macha. Late but iko ndani sawa buda. Mashariki kwa zaman mapafu. I think tulibonga joyo story. Like ile balance diet niko nakula kwa nyumba mother jo. Alafu nakumbuka pia omenas ilikuwa hapo. My worst enemy.
So nini mi madha ki nini hizo zinanibamba sana. Sasa kuna depend na how amezipika. Akizifry never love them as much as akizipika na supu. Ukizipika na supu kuna time alikuwa naeka mpaka maziwa. It was crazy like that used to be such a balanced diet. I don't think I eat like that. That's when I like fura ovyo. I need kukula nini jo. Afu kuna as ma sheti ama sisi tutasema machete. Sijui kama jina yako ni tunasoma na nini. Asaba there are two kinds of pride, good and bad. Good pride represents our dignity and self-respect. Bad pride is the deadly sin of superiority that reeks of conceit and arrogance. I think hiyo pia ndio nani alibonga juu yake. Msanii nani Shiti akisema juu ule kauja watch episodes za Shiti jo miss out jo. Very funny episodes. Alibonga juu ule socialite walienda na yeye kwa meeting. Socialite alikuwa na 23,000 followers. Alafu kuna mtu alikuwa na 1 million followers juu na nini, 500,000. Socialite wa 23 akasema anataka 10 million. Acheki. Alafu wengine walikuwa ready, wako na manini, walikuwa ready to take less. So there's that level of also like where you overrate your value. So kuna hiyo kitu. Alafu pia imenikumbusha kuna kitu moja ile back in the days kabla ghetto ianze. Kuna time tuliandaga meeting fulani sijaisahau. Ilikuwa pale hali. Alafu ilikuwa my first time kukula chicken tandoori. So like that's one of the reason I remember because that chicken tandoori shit mafuta ilikuwa inaenda everywhere. Unajua because I'm an African and I know what's happening. Because alikuwa anatumia mikono. So there's this white boy alikuwa na work for UN. Alafu hiyo time because alikuwa anajua mimi inaenda kuwa mdosi wa Ghetto Radio. There's some shit aliniambia Mwafrika, if someone ever knocks your door and gives you an ultimatum that if you don't do this I'm going to quit, let them quit. Nacheki. Afu akaniambia no one is replaceable. And I remember thinking about that, like if you are an employee anywhere jua uko replaceable, jua like ukidedi kampuni itafungwa. So that's why mtu ambaga like that balance of life where if you are working too hard and you're leaving no space for your family, that's also fucked up because you are replaceable. Like if that job makes you get a heart attack, someone else will take your seat the next day and life will continue. Earth will keep spinning, everything will keep whatever. So never forget that. But the reason nawapatia hivyo ni kunza kuona kamse maybe saizi, maybe ametoka kama Geoffrey Bet uko Perth Australia. Unza toka Perth Australia ukuja hapa Kenya, alafu upatiane threat kama hiyo, alafu we find out the hard way that you are replaceable. So don't do that shit if you are whatever. Yeah, if you're just entering into the whatever market, the employment market, just know you're replaceable. No matter how good you are replaceable. That's why Kenya, because Kenya we do dumb shit. Umesikia historia ya elections zetu tunasaidia na watu wa Venezuela. Yeah, kuna watu wa Venezuela walishikwa kwa airport, walikuwa na stickers za elections on their personal luggage. What? Elections za Kenya zinakuwaga life or death. Wasome travel kutoka a failed state called Venezuela, carrying election materials for Kenya which is not a failed state. So my question is, kuna kitu msa wa Venezuela anaweza kuwa najua wa IT, ile Kenyan IT, cause IT ya Kenya inakuwaga yeah, unless I deal with the wrong IT people, but the few IT motherfuckers I know are very good at their job. Wacheki. So how like hata ubese yetu ile tunabonga jake omsewa nini wa heater na steamer is an IT dude. Like I'm sure there is nothing unaitwa ABC wanaweza kuwa nataka kufanya ile he can't do. Wacheki. And then you tell me that wasome kuja na personal luggage yao iko na IBC materials. Alafu not apart from that, they're not from America, they're not from Israel, where tunajua America juu ya Silicon Valley, tunajua Israel juu ya pia IT yao inakuwa matata kabisa, ama tuseme Europe, macheki. Au even kama toka South America hawajatoka Brazil, ama hata Argentina, ama hata Chile, wametoka Venezuela, a failed fucking state. Shit. And this country is special, man. So
Yeah, we try to imagine wale wasa wa Kenya who can do that job. They've been replaced. Unacheki. Kenya celebrity gossip talk about that kid was beaten. Tushaongea juu yake. So don't itabidi rewind. Tulibonga mpaka hiyo story vile mtu mwenye alithreaten anaweza commit suicide. That also comes to the parents. Like if you're ever a parent of a kid and your kid would rather die than get a beating from you, you're raising the kid wrong. Nothing is more important than life, not even education, especially in the 21st century. I have to keep insisting on this shit. In the 21st century, there's something called the internet. The internet teaches people a lot of shit. And that means that illiteracy in the year 2021 is not the same as the illiteracy in the year 1980. Our in 1963, Gavai Kilinio. So the way our parents approached education should be different from you. Because by the time your parents were needing education, you had to go to school to learn English, to learn how to write, to learn. Right now kids learn that shit through phones. Don't usipitishe mtoto wako hell. Na usipatie mamode pia like that space where they know they can hurt your kid because your kid made a mistake. Because the next thing, they won't hurt the kid, they're going to kill the kid. Ama wanaweza gonga mtoto wako apate brain injury. Nacheki. True. So kuna hiyo jo. So hakuna mtu anatry kujoin ama ni juu ni free. Bado sijawapatia, tulikuwa tunangoja wao sasa wamelipa kwanza. But I think our nini, I think to set it to link. Na kama maybe Erwin ameenda kulala cause nilimrushia link kitambo sana. Nani pia nilimrushia link anaitwa nani? Denzel Kong, and no one has talked, so I think we just invite people. So we'll invite guys. Guys try kuingia tuta nini? Tutapunguza wase. And then guys, just keep it respectable. Let people talk. Don't interrupt. Time yako ikifika utaongea. Alafu pia kama umewaka, if you are under any kind of sort of substance tafadhali tutakutoa tu. Just know we want hatutaki hiyo nini. Kuna mtu anauliza how did you guys find the debate? How did we find the debate? Dude, how did you Gachagua do? Gachagua was always going to be Gachagua. Yes. Well, he was prepared. Yes. Naweza sema hivyo, he was very well prepared. Because of course Gachagua alikuwa na upper hand because yeye alikuwa PA wa Uhuru. So there are a lot of things yenye atabonga na you know angenikaa kona facts na anaweza defend claims zake. So pia on the other hand Karua niliona aliplay cards zake poa because Gachagua was always going to come guns blazing but nani angeenda tu angelevel na Gachagua ange lose. So for me niliona ilikuwa 50-50. Because mi kitu naweza sema jua hiyo debate ni Gachagua lini surprise, najua like the Gachagua I know huo msa kupatiana chapo na msa kugoof is not the person I saw. The person I saw was actually able to like argue a few points. He was somehow eloquent. But the only thing I find funny afterwards, not when it was actually happening, was the fact that Gachagua mwenyewe alisema yuko worth 800 million. Alafu Gava haija freeze ati like 12 million 200 million sindio. But yeye mwenyewe yuko worth 800 million. Alafu leo kwa gazeti inasemekana kuwa Gachagua kuna land anatry kuclaim anai-own land yenye iko worth 1.5 billion. so watu walikuwa wanauliza kwani hii do yake ingine ilimeza ingine najua like hii do imemeza but apart from that I think he actually surprised people. He was more eloquent. Alafu nilifurahia vile alikuwa anatandika lakini kunao wase waliona he came to attack Uhuru because he concentrated so much on Uhuru as a person, the Azimio chairman. Alafu wanatishia Uhuru. Do you think this is a good idea? You kutishia an African president that mtamprosecute because you notice kuna kuangana hizo vitu au hint state capture nini alafu baadaye wanauza will you do it wako zizi then
wanaenda wanaisema tena unachiki kama vile na ilikuwa Ruto jana amesema ati presidents hawafai kuwa na ile immunity. So they're thinking like this is Africa, man. Do you actually want to tell an incumbent who controls the police and the military that you might go after them? Because don't forget, even after elections, they're still in power for 14 days before the handover. Sindio? Now, as long as they're in power, this is an African country. The president is powerful. Jela hizo 14 days. Hawezi kuarrest as of course you can't arrest a Ruto the same way you couldn't arrest a Raila. Raila akijiswea in, no one could arrest because that means total chaos. But you can make them not become president. So I think it's a bad thing to try and say watafanya. But so wacha tutoke hapo, wacha tubonge juu na watu kadhaa juu ya tunaongea juu ya pride versus money. Wacha tuanze na Ephraim. Mr. Ephraim ni aje?